طيب مساء الخير جميعا يا جماعة، وآسفين على هذا التأخير اللي صار. في مشكلة على الفيسبوك، موضوع البث المباشر بسبب ما عم يشتغل. جلستنا اليوم هي واحدة من مجموعة من الجلسات اللي عم يعملها مركز الجالية السورية بمانشستر، مركز جمعية فكر وبناء. سبق وعملنا جلستين. الجلسة الأولى كانت عن موضوع الجلسة الأولى هي عن موضوع الدراسة بالمدارس بمستوى الجي سي اس اي والاي ليفل والدخول إلى الجامعة. والجلسة الثانية كانت عن موضوع الخيارات الأخرى من التعليم المهني والابرنتسشيب وما إلى ذلك. راح نتابع إن شاء الله بهذا المجال وبالمستقبل. الجلسة القادمة هي الأسبوع القادم إن شاء الله حتكون عن دراسة الهندسة في الجامعة. في أيضا عنا جلسات بعدها حتيجي عن دراسة الطب، عن دراسة العلوم الإنسانية، وكمان في جلسات مخصصة بعدهم عن طب الأسنان. فمرة ثانية برحب فيكم. أي اقتراحات عندكم إياها للجلسات ممكن نعملها بهذا الخصوص، أو بأي مواضيع بدكم يا ريت تكتبوا لنا إياها بالتعليقات. وإذا أنتم موجودين على فيسبوك يا ريت تعملوا شير للفيديو مشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. معانا اليوم صيدلانية اسمها سونيا سهيل، وهي بتشتغل صيدلانية سريرية بمركز طبي. وراح تقدم لنا جلسة عامة عن ال NHS أو النظام الصحي في بريطانيا، وكيف بيشتغل ومن شو بيتألف، وكيف ممكن الواحد يفهم طريقة عمله ويستفيد من الخدمات المجانية اللي موجودة فيه. فراح أترككم مع سونيا تبدأ بالبرزنتيشن تبعها. Over to you, Sonia. Thank you. So I'm Sonia, and I will be taking you through my presentation, navigating your way through the healthcare system. أهلا بكم. The types of services that we will talk about are pharmacy services. Sorry. No, go ahead. I'll do both slides. Hello. Carry on, Hamoud. I think there was a problem with the internet. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Can you do both slides and I will translate them? Okay, so the types of services are pharmacy services, general practice, maternity services, mental health, community services, and specialist services. طبعا أول شيء بترحب فيكم وبتشكركم على الحضور. رح أتكلم اليوم عن نظام العمل الطبي، النظام الطبي في بريطانيا، وكيف بيشتغل النظام، ومن أنواع الخدمات الموجودة فيه اللي حنتحدث عنها اليوم هي خدمات الصيدلية، خدمات الطب العام أو الجنرال براكتس الجي بي، خدمات الأمومة، خدمات الصحة العقلية، وخدمات المجتمع اللي بتتقدم بالمجتمع المجتمعية والاجتماعية، وأخيراً الخدمات التخصصية. So let's talk about pharmacy services. So in a pharmacy, you have free dispensing of prescriptions, free advice regarding medicines and disease, and medicine available to purchase over the counter. طيب نبدأ بالحديث عن الصيدليات. في الصيدليات الخدمات المتوفرة هي طبعاً معروف إنه الشيء الأساسي اللي بيعملوه هو صرف الروشتات الطبية والوصفات الطبية. كمان بيقدموا خدمة الاستشارة المجانية بخصوص الأدوية وبعض الأمراض. بالإضافة إلى ذلك في أدوية تباع بدون وصفة طبية بسمى over the counter. Then you have the minor ailment scheme. This scheme is a free of charge scheme, and nearly all pharmacies do this scheme. You will have a free consultation with the pharmacist and provision of medicines free of charge for minor ailments. The medicine is free if the patient doesn't pay for their medicines, and the conditions managed can range from flu, fever, headaches, eye infection, diarrhea,
the various conditions on the list. بالإضافة لهي الخدمات اللي ذكرناها عن صرف الأدوية، في بالصيدليات خدمة علاج الأمراض البسيطة، مثل يعني بيقدم لك الصيدلاني استشارة بسيطة للأمراض البسيطة، وبيقدم لك الدواء المناسب له. وإذا كان الشخص اللي عم يطلب المساعدة بيحصل على أدوية مجانية، بيحصل على الدواء مجانا. والأمراض البسيطة المقصود فيها أشياء مثل ارتفاع الحرارة، الإنفلونزا، الصداع، آلام العين، الإسهال وما شابه من هذه الأمراض. Then you also have free blood pressure checks. All pharmacies do this service. Free blood glucose testing, or if you think you're diabetic, some pharmacies do this service, and cholesterol testing. Some pharmacies do this service too. نتابع مع الخدمات اللي تقدمها الصيدليات. تتضمن هذه الخدمات أيضا فحص ضغط الدم مجانا، وهذا موجود بكل الصيدليات. فحص سكر الدم كمان مجانا، موجود في بعض الصيدليات وليس جميعها. كمان في بعض الصيدليات بتقدم خدمة فحص نسبة الدهون أو الكوليسترول بالدم. Okay, so the top tips are no appointment is needed for any of the services. Call the pharmacy before going in to check if the service is available. The telephone number of every pharmacy is available online. Prescriptions are free for some patients. If you check the back of a prescription, you will see if you are eligible for free prescriptions. طيب، بعض النصائح من موضوع الصيدليات هو أولاً إنه لا تحتاج إلى موعد، تقدر تروح بأي وقت. ثاني شيء بالنسبة للخدمات الخاصة مثل الضغط، مثل سكر الدم، اتصل بالصيدلية، تأكد إنه عندهم هاي الخدمة قبل ما تروح. وأرقام الصيدليات موجودة على الإنترنت بسهولة، بتكتب اسم الصيدلية بيطلع لك رقمها. وأخيراً الوصفات الطبية مجاناً بتكون لبعض الناس اللي دخلهم محدود أو الكبار في السن، فدائماً اطلع على خلف الوصفة الطبية بيكون مكتوب الفئات اللي بتكون مجانية بالنسبة لهم. Okay, so in a GP surgery, you have a GP who sees patients with acute illness, which means short-term illness, for example, a chest infection, or chronic illness, which means like long-term complicated illness, asthma, diabetes. You then have a nurse, which does blood pressure checks, weight checks, blood tests, and contraception. And then you have social prescribers or social workers. So if anyone has issues with housing, or they don't have enough food, or any social issues, you can ask your GP to refer you to a social prescriber or a social. طيب، ننتقل الآن للحديث عن العيادات الطبية اللي هي الجي بي سيرجري. الخدمات الموجودة فيها أو الأشخاص الموجودين فيها يكون على أنواع. هؤلاء الأشخاص أول شيء في جي بي، وهو الطبيب العام اللي بيعالج المرضى وبيشوفهم، بيشوف الأمراض المختلفة، من الأمراض الحادة مثل أمراض الصدر، والأمراض المزمنة مثل أمراض الربو والسكري. أيضا أيضا في الممرضة اللي هي بتكون مسؤولة عن أشياء مثل ضغط الدم، تأخذ الضغط، تطمن على وزن المريض، بتعمل فحوصات الدم وما إلى ذلك. كمان في السوشيال بريسكرايبر أو السوشيال وركر، هدول الناس مسؤولين عن الناس اللي عندهم مشاكل بالسكن، بالطعام، حتى إذا حدا عنده مشكلة ما بيقدر يأمن أكل لأفراد عائلته، ممكن يحكي معهم بس عن طريق الجي بي. عفوا يا جماعة، بس موضوع الفيسبوك يعني هو في مشكلة بالموقع الظاهر. إحنا من أول ما بلشنا من الساعة 7 عاملين اللايف، ولهلا لسه ما عم يمشي، وجربنا كذا مرة نطلع لايف، بس ما حبينا نتأخر أكثر من هيك. راح أعمل له ريفرش مرة ثانية ونرجع نكمل. Okay.
Okay, so then in a GP surgery, you will also have a midwife, which is the first point of contact when pregnancy is confirmed. You will also have a pharmacist. You can contact if there's any medicine-related questions about prescriptions. And top tip your appointments. You can see any GP of choice in the surgery. If you're not happy with one GP, you can see another GP, and all services are free of charge. طيب بنتابع مع الخدمات الموجودة عند المركز الصحي الطبي اللي هو الجي بي. في قابلة بيكون موجودة اللي هي مسؤولة عن الحمل، ولازم أي سيدة بصير عندها حمل تتواصل معها مباشرة، تطلب موعد معها مباشرة بعد ما يتأكد الحمل. في كمان بيكون عند الجي بي نفسه في صيدلاني، وهو ممكن تتواصل معه لتطلب معلومات عن الأدوية، أو يعني معلومات إضافية عن الأدوية اللي عم تاخذها، أو يكتب لك على وصفة جديدة. نصائح بالنسبة للتعامل مع الجي بي. أول شيء بتقدر دائما تطلب مترجم لما بتحجز موعد. ثاني شيء لما بتطلب موعد، فيك تطلب موعد مع أي شخص، مع أي طبيب موجود في المركز، ما أنك ملتزم بطبيب محدد. ثالث شيء إنه كل الخدمات اللي بيقدمها الجي بي هي مجانية. So maternity services, contact your GP surgery and book an appointment with a midwife on confirmation of pregnancy. You will have a regular checkup with a midwife who's based at the surgery. Midwife will refer to hospital for scans, normally 2 scans in a normal pregnancy. And in case of any problems, a pregnancy assessment unit at the hospital will see pregnant ladies. So every hospital will have a pregnancy assessment unit for emergencies. You need to call first before you go in, and the numbers are always available online. بالنسبة لخدمات الأمومة، عندما يتأكد الحمل يجب على السيدة أن تتواصل مع الجي بي وتحجز موعد مثل ما ذكرنا مع الميدوايف، مع القابلة. الميدوايف رح تعطيها مواعيد إنه تصير تجي بشكل منتظم لتشوفها وتطمن على وضع الحمل. وهي نفسها القابلة بتعطيها مواعيد التصوير الصوتي الإيكو بالمشفى، وهو عادة بيكون مرتين، إلا في حالات خاصة ممكن يعملوا أكثر من مرتين. في حال وجود مشاكل في الحمل لا سمح الله، يمكن إنه تتحول إلى السيدة إلى القسم الخاص في المشفى اللي بيعتني بالحمل، بس فيها تتواصل معهم هي بشكل مباشر بدون ما الميدوايف تحول. لازم تتصل فيهم هي مشان تروح لعنده. So top tips, you can choose any hospital of your choice for delivery. So we have Stepping Hill, Wythenshawe, North Manchester General and St Mary's Hospital. You can request an elective C-section. So if you don't want a normal delivery, you can ask for a C-section. 2 partners are allowed during birth. So anyone you want to take with you, your husband, your mom, your sister, 2 partners. And free classes are available at your hospital on labor, breastfeeding, etc. But you need to book well in advance and ask your midwife about these. طيب، نصائح عامة بالنسبة لموضوع الخدمات الأمومة. تستطيع السيدة هي تختار المشفى اللي حابة تلد فيها، وهي هون ذكرت أن عدد من المشافي موجودة بمنطقة مانشستر، مثل ويذنشو، نورث مانشستر، سانت ماريز. كمان لها الخيار السيدة إنه تطلب إجراء عملية قيصرية ولو كان مثلا ما في تداخلات طبية، يعني هذا خيار عائد إلها. كمان يسمح للسيدة إنه يكون معها أثناء الولادة شخصين، مو أكثر من شخصين. الشخصين هي بتقدر تجيب مع أي حدا بدها إياه. كمان في موضوع الأمومة دائما في المشافي بتعمل مثل دورات أو دروس عن موضوع الولادة، عن موضوع الإرضاع،
الأطفال، فكلها هي موجودة متوفرة، بس لازم تسألوا عنها بكير لأنه بيكون عليها ضغط مشان تلحق السيدة تحضرها أثناء فترة الحمل. تسأل الميدوايف هي بتخبرها عنها. Okay. So mental health services, GPs deal with mild to moderate depression and anxiety. For all other conditions, they will refer to a specialist. Self-referral or direct access, that means when you don't want to see a GP, but you have mild or moderate anxiety or depression and you need counseling, you can self-refer to a number of organizations. So one is IAPT, it's improving access to psychological therapies. If you Google this, you'll come up with a form online and someone will get back to you. طيب ننتقل الآن الحديث عن موضوع الصحة النفسية أو الصحة الذهنية. الجي بي الطبيب العام بيتعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة بموضوعين هن الاكتئاب والقلق. بالمواضيع الثانية الأكثر تعقيداً بحولك على اختصاصه، ولكن أيضاً من متاح قدام الشخص فرصة أنه هو بنفسه يستشير مختص بدون الرجوع إلى الجي بي. في مجموعة من المنظمات بتوفر خدمة الاستشارات النفسية والعقلية. أول وحدة منهم رح نحكي عن أكثر وحدة. أول وحدة هي اللي موجودة قدامكم على الشاشة، اسمها IAPT، وهي اختصار لتحسين الوصول أو تسهيل الوصول للعلاجات النفسية. موجودة على الإنترنت، إذا بتكتب اسمها بيطلع لك فورم بتحبيه وهن بيتواصلوا معك. Then you have some charities. So Mind is a charity. You have Self-Help is a charity. Samaritans is a suicide helpline charity. And the top tips are no GP referral is needed for the above mentioned list. And all the information is available online. بنتابع مع المنظمات اللي بتقدم خدمات نفسية بدون اللجوء إلى الجي بي. في منظمة اسمها مايند، منظمة اسمها سيلف هيلب، في منظمة أخيرة اسمها ساماريتنز أو فاعلين الخير. يعني إن هدول مختصين بمنع الانتحار، في عندهم خط تليفون خاص بيتصل فيه الشخص إذا كان حاسس عنده رغبة بالانتحار، بيتكلموا معه وبيحاولوا يهدوه ويخففوا عنه. النصائح عامة بهذا الموضوع هي إنه أنت ما بتحتاج إلى تحويل من الجي بي لتحكي مع هدول المنظمات اللي ذكرناهم، وكل منظمة من هاي المنظمات إذا تفوت على موقعهم بتاخذ معلومات كاملة عن الخدمات الموجودة عندهم. Community services are any services that are outside of hospital and GP surgery. So, for example, dietitian, physiotherapists, and community nurses. Now, community nurses can help with dressing wounds for patients at home or helping housebound patients, but a referral is needed from the GP for these services. طيب بالنسبة للخدمات المجموعة الثانية اللي نحكي عنها اسمها community services أو الخدمات المجتمعية، والمقصود فيها إنه اللي بتصير خارج نطاق المشفى وخارج نطاق بناء الطبيب. فأول واحد دايتيشن هو اللي بيعطي نصائح بموضوع الحمية أو النظام الغذائي. في كمان فيزيوثيرابيست هو العلاج الفيزيائي. كمان في كوميونيتي نيرسز هن الممرضات المجتمع اللي بيروحوا على بيوت المرضى ليعملوا لهم اشياء من لانه ما بيقدروا يطلعوا من بيوتهم المرضى، فاشياء مثل تغيير على الجرح او يساعدوا المرضى اللي ما بيقدروا يطلعوا من بيتهم. هاي الخدمات دائما لازم تكون عن طريق التحويل، لها لازم يكون عن طريق الجي بي. So seeing a specialist. So any disease which isn't managed by a GP will be accelerated to a specialist by a GP. So common conditions where GP will refer to a specialist is fertility treatment if someone is trying for a baby for over 2 years, blood pressure diagnosed in anyone under 40. طيب ننتقل الآن إلى موضوع أظن هو من أهم المواضيع اللي مهتمين فيها، هي موضوع الوصول إلى أو مراجعة طبيب مختص. بالقاعدة العامة هي إنه أي مرض الجي بي ما بيقدر يتعامل معه
بحولك على اختصاصي. وبعض الأمثلة عن هذه الأمراض اللي هي الأكثر شيوعاً، أول شيء علاج العقم عند الأشخاص اللي صار لهم أكثر من 2 عم يحاولوا وما حصل حمل. ثاني شيء موضوع ضغط الدم، اللي إذا كان حدا ظهر عنده اختلال بضغط الدم وهو عمره تحت 40 سنة، هذا بيتحول على اختصاصي. Okay, and so children with eczema, not controlled with mild cream. So eczema is just like a skin condition. Mental health issues, uncontrolled diabetes, suspected cancer. Suspected cancer is urgent referral. Normally within 2 weeks, you should hear from the consultant. Kidney, liver, eye problems, and all referral to specialists are at the discretion of the GP. كمان أمراض ثانية بتتحول عادة على اختصاصي هي وجود مرض إكزيما ما قدروا يسيطروا عليه عند الطفل. كمان قضايا الصحة النفسية. كمان في قضايا عفوا مرض السكري اللي ما تمت أو ما استطاعوا يسيطروا عليه. كمان عند الشك في وجود مرض السرطان بيصير تحويل سريع، وهو دائما خلال أسبوعين لازم يتحول إلى اختصاصي. أيضا هناك أمراض أخرى متعلقة بالكلية، بالكبد، بالعيون، كلها هي تأخذ تحويل على الاختصاصي. ولكن الشيء الأساسي بهذا المجال إنه القرار هو عائد للجي بي، هو صاحب الكلمة بموضوع التحويل إلى اختصاصي. Okay. So top tips are read upon your condition before seeing a GP. Ask questions. So can I see a specialist, or why not? What are the guidelines regarding my condition? So these are the questions that you should ask. Discuss your disease and referral options with a pharmacist in your pharmacy or surgery if available, or any healthcare professional will probably be able to help you. طيب، بعض النصائح المهمة في موضوع التحويل الاختصاصي، وأول شيء قبل ما تشوف الجي بي تبعك حاول تدور على الإنترنت عن معلومات عن المرض تبعك. وعندما تكون مع الطبيب الجي بي دائما من حقك تسأل، يعني ممكن تحولني على اختصاصي، وإذا قال لك لا قل له ليش، واسأله كمان شو هن الجايد لاينز، شو هن Hello. Yes, I think I lost connection for a second. Yeah. Sorry, I think you muted. Okay. Next one. Okay. I just haven't finished the last. Okay, next one, right? Just let me finish the top tips thing. Sorry. Okay. Yeah. مثل كنا عم نقول إنه فيك تسأله للطبيب إذا بيقدر يحولك على اختصاصي، إذا قال لا اسأله ليش لا، واسأله شو هي المعايير اللي متبعتها ال NHS بخصوص حالته، يعني إمتى بيحولك وإمتى ما بيحولك على اختصاصي. وأخيرا فيك تناقش مرضك وخيارات التحويل الاختصاصي حتى مع الصيدلاني إذا كان متوفر. Okay. Okay, so now the question is, where should you read? So generally nhs.uk/conditions. If you put another slash and put your condition, so any information will be reliable, and there is information regarding any disease on this first website, so nhs.uk. Then there are disease-specific charities. So we've got diabetes.org, Kidney Care, Macmillan is for cancer. So really the rule of thumb is any site which is registered with the NHS means any NHS site or any registered charity is a reliable site. طيب، نحن ذكرنا إنه الواحد يفضل يقرأ عن المرض اللي عنده قبل ما يشوف الجي بي، بس الحقيقة لازم القراءة تكون دائما من مصادر موثوقة.
فوين فينا نلاقي المعلومات الموثوقة؟ أهم شيء أو أكثر موقع موثوق هو موقع ال NHS. فهو مثل ما شايفين قدامكم على الشاشة nhs.uk/conditions. حتى بعد كلمة conditions إذا بتحطوا أنتوا السلاش وتكتبوا اسم المرض إذا بتعرفوه بالإنجليزي بتلاقوه، والجوجل ترانسليت أظن يعمل بشكل جيد على هذا الموقع. كمان في منظمات خيرية مختصة بأمراض مثل مثلا diabetes.org.uk، هي تشتغل بموضوع مرض السكري. كيدني كير لأمراض الكلية، ومكملا لأمراض السرطان. قاعدة عامة أي موقع مسجل مع ال NHS هو يعتبر موقع موثوق، بس حاولوا تتفادوا القراءة من مواقع غير موثوقة. Okay. So if you want to get really technical, you can read what I read or read what the GPs read, and these are the official guidelines. So they're called as NICE, so NICE, which stands for National Institute for Clinical Excellence, and these are the official guidelines for treatments. So if you want to read these, you can, but they are technical. So for example, if you want to find NICE diabetes guidelines, you will Google NICE diabetes. CKS stands for simplified version of guidelines. So there's two versions. There's a full version, there's a simplified. So if you want to read the simplified, you type Google NICE diabetes CKS, and the whole guidelines will come online. Similarly, you can try NICE renal failure, CKS, etc., etc. Whatever your condition is, you can find the NICE guidelines. طيب في دليل أكثر تفصيل وهو كثير مفصل وتقني، يعني هن اللي بيستخدموه الأطباء، يعني هو فيه الجايد لاينز أو الخطوط العامة عن كل الأمراض اللي بيقرأوها الأطباء لحتى يتعاملوا مع الأمراض. فأنت عندك تقدر توصل له، موجود على الإنترنت. هو الاختصار لهي المجموعة من الجايد لاينز، من الدلائل الصحية، هو NICE أو نايس. فبس اكتب أنت بالبحث بجوجل نايس واكتب اسم المرض بعده، على سبيل المثال عنه نحن دايابيتس، مرض السكري، وبعده CKS. وCKS هي مثل اختصار بيعطيك النسخة المبسطة فيها اللغة السهلة، يعني ما اللغة اللي كتير طبية معقدة. فبتكتب هدول بالجوجل، سواء كان مرضك دايابيتس أو لا سمح الله في رينال فيلير اللي هو الفشل الكلوي، بتوصل بيعطيك القواعد العامة اللي بيقرأوها الأطباء للتعامل مع مرض مثل مرض. Okay. So seeing a private specialist. So there is an option, not within the NHS, but outside the NHS, that you can have a consultation with private specialists, because some specialists do private work. So how can you do this? The process may vary depending on the speciality you choose. Normally, you can book directly with a private hospital, but not all hospitals will have all specialities. So you need to do some research online. The fee varies. Normally, approximately for a consultation, it's about £250. Could be a little bit less, could be a little bit more. And seeing a private consultant, it works as a one-off consultation, it's fine, but for complicated disease where you require ongoing monitoring and treatment, it's not very practical and it can be very expensive. طيب هلا بدنا نحكي عن موضوع هو إذا كان الشخص حب يشوف اختصاصي من المشافي الخاصة، يعني إنه يدفع لحتى يشوف اختصاصي، هذا الشيء موجود ومتوفر بالبلد. بيختلف يعني طريقة عمله من مرض لآخر، ولكن بشكل عام أنت بتتواصل بشكل مباشر مع المشفى الخاص، ولكن تأكد إنه يكون المشفى عنده الاختصاص اللي أنت بدك إياه. فبتبحث عن هالشيء على الإنترنت، بتكتب أنت مثلا بمنطقتك مشافي خاصة private hospitals، بيطلعوا لك بتشوف مين اللي عنده اختصاص بدك إياه. بالنسبة للتكلفة تتراوح هي، ولكن
بالمعدل حوالي 250 باوند للاستشارة الواحدة، للجلسة الواحدة. الحقيقة إنه كمان قالت إنه إنك تشوف الكونسلتنت أو الاختصاصي مرة واحدة، يعني هذا شيء نادر، إنه بس بالحالات يمكن البسيطة، بس إذا كانت الحالة معقدة والعلاج طويل، هذا الشيء بدك تشوف الطبيب والمشفى عدة مرات، وممكن يكون التكلفة عالية جدا. So there's a list of some private hospitals here. Spire is in Manchester, there's BMI, I think there's one in Bolton, but just generally you can Google private hospitals and then look for consultants or specialists, and it will show you what specialities they do in that hospital. Like I said, not every hospital will have every speciality. بالقائمة اللي موجودة أمامكم على الشاشة هي مجموعة من المشافي اللي موجودة في منطقة مانشستر أو جريتر مانشستر الكبرى. الحقيقة إنه بس أفضل شيء تساوي إنك تعمل بحث على جوجل عشان تشوف أقرب المشافي عليك ومين اللي عنده الاختصاص اللي بدك إياه. Okay. So top tips here are, if you are going to see a private specialist, make sure you check with the consultants if they require your NHS records beforehand. You can GP and paying a small fee, mostly of £10. بعض النصائح العامة بموضوع الطب الخاص، تأكد قبل ما تروح لعندهم إذا كانوا رح يطلبوا منك السجل تبعك، السجل الصحي تبعك من ال NHS، وبهالحالة فيك تحصل عليه من الجي بي بأنك تقدم طلب مكتوب وتدفع عليه قيمة بسيطة، هي حوالي 10 باوند، والجي بي بيحضر لك إياه. Request your GP to do your up-to-date blood tests before seeing that specialist if they are overdue and required by the specialist. If private specialist recommends investigations, for example, they say you need an ultrasound, you can then ask them to write to your GP who will usually arrange for these. طيب نقطة ثانية هي كمان إذا كان الطبيب الاختصاصي طلب منك فحوص دم حديثة، ففيك تطلب من الجي بي إنه يعمل لك إياهم إذا كان آخر فحوص دمك آخر فحوص دم عندك قديمة. بالإضافة إلى هيك إذا كان مثلا الطبيب الاختصاصي وصاك إنه طلب منك تعمل فحص التراساوند مثلا، هي الشغلات كلها إنه مشان توفر المصاريف على حالك، يعني بدال ما إنه تروح تعمل الالتراساوند بالمشفى الخاص، فيك تطلب من الطبيب الخاص انه يكتب لك رساله للجي بي، والجي بي هو بيحولك على الالتراساوند تعملها بال NHS احسن ما تعملها بالمشفى الخاص. Okay, so what to do if your consultant gives you a private prescription? So a private prescription is a prescription where you pay the total cost of the drug, which could be anything. So it could be a few pennies, it could be a few £100. It is the cost of the drug, as opposed to an NHS prescription where the cost of the drug is capped at £9.15 per item. Go on, Hamoud. اوكي، بنكمل بالنصائح بالنسبه للتعامل مع الطبيب الخاص. اذا شو بتعمل اذا اعطاك الطبيب الخاص وصفه طبيه؟ الوصفه الطبيه هي اذا كانت خاصه بدك تدفع سعر الدواء سعره الحقيقي، بينما انت هلا اذا رحت على NHS من عند طبيب الجي بي بدك تاخذ دواء ما بتدفع سعره الحقيقي، تدفع سعر 9 باوند و15، وهذا اعلى سعر ممكن تدفعه لاي مرض، بينما السعر الحقيقي للدواء ممكن يوصل لمئات الباوندات، بعض الادويه غاليه جدا. Okay, so there's two options. One option is you can ask your GP to prescribe this for you as an NHS prescription. So NHS prescription is a green prescription. They normally prescribe this if it's allowed on an NHS prescription, as not all medicines are allowed on an NHS prescription. So basically, there's a list of allowable prescriptions that you can prescribe on NHS. So if it's allowed, the GP will normally prescribe for you.
فبهالحالة النصيحة هي إنه تطلب من الجي بي يوصف لك نفس الدواء اللي وصفه الطبيب الخاص، ولكن بشرط يكون هذا الدواء هو من ضمن الأدوية اللي مرخصة وسامحة فيها ال NHS. والطبيب عادة إذا كان هذا الدواء موجود ضمن هي القائمة، الطبيب العام جي بي ما عنده مانع يكتب لك إياها على وصفة من وصفات ال NHS المعروفة اللي لونها أخضر. Okay, so the second option is if this is not allowed on an NHS prescription, you can ask your GP to prescribe it for you as a private prescription on an ongoing basis. In this case, you will then be paying the full cost of the drug. But if it's cheap, let's say for a few pounds, then it works out okay. Obviously, if it's expensive, then it's not possible. طيب الحالة الثانية إذا كان الدواء هذا غير موجود بقائمة الأدوية اللي مسموحة بال NHS، بهالحالة ممكن الجي بي يكتب لك إياه على وصفة خاصة، مو على وصفة من وصفات ال NHS بشكل مستمر، ولكن يجب عليك أنه تدفع سعر الدواء كاملا، مو السعر اللي محددته الماكسيموم تبع ال NHS. Okay, and we have, I think, yeah. So my suggestion for you is talk to people and learn from people's experiences and talk to healthcare professionals, ask questions. The more you know, the easier it will be. النصيحة الشخصية من سونيا هي إنه أول شيء تتحدث مع الناس اللي مرقوا بتجارب مشابهة لك، تتعلم من خبراتهم. كمان دائما اطلب رأي الاختصاصيين الصحيين واسألهم، واسأل كثير من الأسئلة ما تخجل. والحقيقة هي إنه الواحد كل ما عرف أكثر عن المرض اللي عنده كل ما بيهون عليه المرض وبيقدر يتعامل معه بشكل أفضل. Okay, and thank you. And any questions are most welcome. شكرا، وإذا في حدا عنده أي سؤال يا ريت يتفضل يسأله. نحن صرنا على الفيسبوك بالمناسبة بعد عناء شديد. إذا في أي أسئلة تحبوا توجهوا لي إياها لسونيا يا ريت تكتبوها، سواء كنتم موجودين على الفيسبوك أو موجودين على زوم لحتى أسألها إياها. Let me start by maybe asking you a question myself, Sonia. Okay. From my work in the Refugee Support Office in Rethink Rebuild, a lot of people complain about the scarcity of medicine in this country. I mean, prescriptions. So maybe they're used to things back in Syria where every visit to a doctor means you get a prescription. While here, it's most likely, if it's not serious, you won't get any prescription. So any comment on that? I think this is partly cultural, that we feel like this. I grew up in Pakistan, and in Pakistan, I was born here, but then I grew up in Pakistan, and in Pakistan, it's the same. You go to the doctor and they give you an injection, and people expect that you will always get something from a doctor. I think it's partly cultural that we expect that. I do trust the GP's decision, but I think in this country that we have to understand that the GPs are bound by regulations as well. So it's not, so guidelines regarding every disease, and the GP has to follow those guidelines. So it's not that they're being awkward. It's not that they're doing this intentionally, but they are following the guidelines that they get from the higher authorities, and the guidelines are usually based on evidence. So for example, you know, in Syria or maybe in Pakistan, if we have a sore throat and we go to the GP or to the doctor, we will get antibiotic. But in this country, the evidence suggests that you shouldn't be exposed to too many antibiotics, because that will take away your immunity, and people will get used to antibiotic resistance. So they don't prescribe. So it's not their own decision, it's the decision
that it's coming from the NHS. So they are only implementing, they're only the middleman sometimes. And we don't see that as that. We see that it's their decision, and sometimes we don't like it. So that's how it is, really. But to be honest, we should always remember that every GP has a duty of care, and they are legally and ethically bound by the duty of care. So intentionally, they will not prescribe you medicine, because if they do that, then they will get into trouble. So always remember, if they're refusing, they're not refusing because they're being awkward. They're probably bound by some guidelines. Does that make sense? Yeah, it makes sense. طيب أنا بس سألت سؤال إنه إحدى المشاكل اللي دائما أو الاعتراضات اللي دائما الناس بيقولوها، خصوصا السوريين الجايين جديد على البلد، إنه بنروح على الطبيب ما بيعطينا دواء. بسوريا كانت أي زيارة للطبيب ما بتطلع إلا بإيدك روشتة حتى ولو الموضوع بسيط. فهذا اختلاف بينهم. فقالت هي فعلا هذا الشيء يمكن اختلاف ثقافي بين البلدين. وهي نفسها وقت اللي كانت صغيرة بباكستان، هي ولدت هون بس بطفولتها كانت بباكستان، كان أي زيارة على الطبيب مو بس بيعطيك دواء، حتى بيعطيك إبرة يعني. بس الفرق هون إنه لا، ما بيعطوك إلا إذا كان في حاجة. والطبيب هون في عنده جايدلاينز، في عنده قوانين لازم يتبعها ويمشي على أساسها. فهو وقت اللي ما بيعطي دواء هو عم يلتزم بالقوانين وما بيقدر يتجاوزها. حتى يعني القوانين هي قالت إنه ما هي قائمة على، يعني ما اعتباطية. القوانين هي قائمة على دراسات وعلى إحصائيات وعلى أبحاث. وأهم مثال يعني أظن هي المشكلة كلها عانينا منها أول ما جينا على البلد، إنه موضوع الحصول على الأدوية المضاد للالتهاب، الأنتيبيوتكس، بسوريا متوفرة بكثرة وكل الناس تاخذها لأي شيء، لكل ما هب ودب يعني الناس بتاخذ هذا الدواء. بينما هون الأبحاث أثبتت إنه ما لازم ياخذ الواحد إلا بسبب إلا إذا يكون في داعي قوي لهذا الشيء، مثلا مو مجرد يعني حلقه عم يجعوا الواحد ياخذه، لأنه بيؤدي هالشيء لتطور شيء اسمه إنه الناس يصير عندها مناعة، وبصير الجراثيم اللي بتعالجها هي المضادات الالتهاب معنده بيسموها، فما بتعود تتعالج بعدين، بصير الموضوع أكثر تعقيدا. فبالنهاية لازم نعرف إن الطبيب هو مجرد وسيط بينك وبين ال NHS، خلينا نقول هو بس عم ينفذ التعليمات. وهو في شيء عندهم اسمه واجب الرعاية، duty of care. واجب الرعاية للطبيب هو إنه مسؤول عن رعايتك. فوقت اللي لازم يعطيك دواء هو لازم فعلا لازم يعطيك الدواء، ما بيقدر إنه ما يعطيك دواء. فإذا لأنه صار لك شيء لا سمح الله هو ما كان يعطيك دواء، هو بيوقع بالمشكلة. فمثل ما إنه هو ما عم يعطيك دواء، هو ملزم أيضا يعطيك دواء تكون في داعي. ما بعرف إذا الفكرة الأخيرة صارت واضحة. في عنا سؤال ممكن تتحدثي عن community dentist. I think it's the same. Yes, Sonia, I don't know if you can see the question on Zoom here. Can you talk about community dentists, and is it the same as a community nurse? Community dentist? Yes. I don't know what works in the community, sort of community. Sorry, I can't hear you. Is it my connection? You will. Can you know now? Yes, maybe now. You're back. I think you muted. I think you muted out. Hello. Yes. Sorry, I was just there's something wrong with my connection. I'm going to check my. It's okay. Provider tonight. Oh, it's okay. So I was saying. Hello. A community nurse. Sorry, I can't hear you.
just switched off my video. Maybe this will make things better. Are you here now? Hello. Hi, Hamoud. Hi again. I've switched off my video. Maybe that's Okay, yeah, no, that's fine. That's fine. Okay, so yeah, so I was saying, I've seen this question now. Could you talk about community dentists? I think it is the same as community nurse. My daughter is autistic and they tell us about community dentist. So community dentist is just any dentist that works in a clinic. So they call them community dentists. So there's a hospital dentist and then there's a community dentist. The community dentist who works in a clinic, but I don't think that any comes out if that's what Rasha means, that daughters show you want me to. But my understanding is that community dentist is just someone who works in a clinic, and I'm pretty sure about it. But I can find out and then send out an okay, kind of. Hello, can you hear me? Hello. Hi, hello. I think your connection's playing up, Hamoud. Yes, it is. No doubt about it. Maybe you can just translate what I said about the community dentist. Yes, I was trying to do that when it cut off. طيب كانت عم تقول بس هي إنه طبيب وقت بيقولوا عنه community dentist هي المقصود فيه الطبيب الأسنان اللي عنده عيادة، بس هذا اسمه دائما community dentist، بمقابل اللي بيكون بالمشفى اسمه hospital dentist. هي المعلومة اللي بتعرفها. فحتى قالت إنه ما بتظن إنه في شيء، ما فهمت شو المقصود بإنه بسبب حالة خاصة لازم تشوف بنتك طبيب الأسنان اللي اسمه كوميونيتي دنتست. بس على كل حال رح تستفسر عن الموضوع، هي ممكن نرجع نكتب رد، أو إذا بتحبي حضرتك تحطي لنا تبعتي لنا إيميل ونرد عليكي بشكل خاص. Yes, there was another question, Sonia, about hello. 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 Hamoud, maybe you can just type the messages on the side. I can see the messages. So if there's a question, maybe just type it for me, and I'll answer, and then you can just answer in Arabic, maybe. Okay, I'll just translate. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. The question was, are there any difference in services to asylum seekers who haven't been given official refugee status? No, there shouldn't be any difference because so do asylum seekers have a GP? They do, don't they? I think, I mean, they should. They should. If they have a GP, there's no difference. So if they have a GP, then there is no difference. But if I don't think they should. I mean, everyone has a GP, right? Because asylum seekers are still in the process of going through their application, aren't they? So if anyone has a GP, then the process is the same, basically. That's how it works. So you won't be discriminated against if you don't, you know, if your status is different. السؤال كان موجود بالشات، هو
في فرق شيء بالخدمات المقدمة للأشخاص اللي لسه عم يستنوا قرار بالنسبة لطلب اللجوء، وكان رد إنه لا، المفروض إنه ما في فرق. أي شخص مسجل عن جي بي، وهي بتقول إنه غالبا حتى لو واحد طالب لجوء من حقه يقدم يسجل عن جي بي. الخدمات نفس الشيء، بتكون ما في تفريق بين شخص طالب اللجوء أو شخص ثاني موجود بالبلد حصل على اللجوء. في أي حدا عنده سؤال ثاني؟ نستغل الفرصة إنه شغال الإنترنت كونكشن قبل ما يفصل. طيب نشوف على الفيسبوك إذا في شيء. ما في أسئلة على الفيسبوك. طيب I have a question, Sonia. Okay. Some people sometimes complain about asking for a specific medicine or being prescribed a specific medicine and getting another one. Okay. So yeah. What are the rules and guidelines for this? Okay. So again, it depends what they've asked for, and it depends what they've been given. So when you say they asked for one thing and they were giving another thing, so the difference could be the brand. So you ask for one brand, but then you get another brand. This is a bit of a complicated question because it depends who's given you this medicine. So if the GP has switched a brand, then obviously GPs are not allowed to prescribe by brand. So if you go to a GP and say, can I have X brand, they cannot prescribe by brand. So that's one thing. If you go to the pharmacy and ask for a brand, the pharmacy cannot prescribe, give you a brand unless the GP has prescribed you that brand. Does that make sense? No, not a lot. So for example, if you go to the GP and say, I want a certain brand of amoxicillin, the GP cannot give you a brand of amoxicillin. The GP can just write amoxicillin. If you go to the pharmacy and then ask for a brand, mostly they will only give you, they can't give you a brand either. They will say to you, ask the GP to write a brand and then we will give you a brand. So for example, if you're allergic to a certain brand and then you ask the GP a certain brand, then some GPs will give you a brand. Does that make sense? So generally GPs can't write a brand. Generally pharmacies in general, they won't give you a brand. But for example, if there's a clinical reason, if you're allergic or something, and then you ask for a brand, then GPs might, I think it's on the GP's discretion. But basically, GPs get penalized from the higher authorities for giving a brand. So that's why they don't give a brand unless it's absolutely necessary. Then nothing else is suiting you and you want that certain brand. And then if the medicine you should receive is only available at the pharmacy in certain brand, they will give you that one, even though you're used maybe to another one from a different pharmacy. If your prescription specifies a brand, then the pharmacy should give you that brand. That is the law. So if your prescription has got a brand name on it, then there is no way that the pharmacy cannot give you the brand. But generally, what I'm saying is that the rule is, in general, the GPs can't prescribe by brand. Does that make sense? So when you go to the pharmacy and you say amoxicillin, it's up to the GP to give you any brand. It's up to the pharmacy, sorry, to give you any brand because the prescription isn't by brand. Does that make sense to you? Yes. So it depends maybe on the stock. Yeah, it depends on the stock. So, one day they might have one brand, one day they might have the other brand. But if the prescription specifies this brand, then there is no way on earth that the pharmacy can give you another brand. Does that make sense? Yeah, it makes sense now. سألت سؤال عن الأنواع المختلفة من الأدوية، وإنه في ناس بتشتكي إنه مثلا أنا متعود على هذا النوع دائما باخده، هالمرة أعطاني الصيدلاني نوع ثاني وحاسه ما مؤثر بنفس الدرجة. فقالت إنه الموضوع شوي معقد. يعني بالنسبة للطبيب، الأطباء مو مسمح لهم إنه يكتبوا وصفات
باسم الماركة، لأنه هو العامل الفعال بالدواء هو نفسه بيكون بيناتهم، ولكن في ماركات مختلفة. فالطبيب ما حيكتب ماركة، بيكتب بس اسم العامل الفعال بده اياه. مثلا إذا قلنا دواء الأموكسيسيلين مضاد للالتهاب، بيكتب أموكسيسيلين، ما بيكتب اسم الماركة تبعه. نفس الشيء الصيدلاني وقت بياخذ الوصفة هو ما بيقدر من عنده يختار لك ماركة، ولكن بيشوف شو في عنده متوفر بالستوك تبعه، يعني بالبضاعة اللي عنده. ولكن في حال كان عندك سبب طبي مثلا برر للطبيب انه يوصف لك، يكتب لك على الوصفة اسم ماركة معينة، هذا الشيء عادة مو مسموح. بهالحالة الصيدلية مجبرة انه تعطيك هي الماركة وهي الماركة بس. لنشوف اذا في اسئلة. لسه شيء فيسبوك او هون. يبدو انه ما في اسئلة. All right, Sonia, I'll just sum up and we will finish after that. شكرا لكم جميعا على الحضور مرة ثانية. راح أعيد بس ملخص سريع. نحن هدول الجلسات إن شاء الله حيكونوا ثابتين أيام الأربعاء كل أسبوع. عندنا عدة مواضيع حكينا. هي ثالث جلسة. أول جلستين كانوا عن النظام التعليمي ببريطانيا بالمدارس والدخول إلى الجامعات وموضوع التعليم المهني. جلسة اليوم هي عن النظام الصحي والتعاون مع النظام الصحي بالبلد. لسه جلسة الأسبوع القادم هي مهمة للطلاب اللي حابين يدرسوا الهندسة في الجامعة، هي بعنوان مهنة المستقبل واختصاصات الهندسة المختلفة في الجامعة. في بعدها إن شاء الله جلسات خاصة بموضوع صحة الأسنان والصحة الفموية بشكل عام. أي حدا عنده اقتراح لجلسات ثانية يا ريت تحطوا لنا إياها بالتعليقات. وشكرا كثير لحضوركم and thank you Sonia very much for this very informative session and I apologize heartily for all the trouble that if my anyone wants connection the caused. slides, if anyone wants the slides, I can send them to you and then you can forward them to yes whoever please needs. and maybe I'll translate some of them and post them on our page as well. Yeah, sure. Okay, no problem. Well, thanks for listening, everyone. Thank you Sonia. Thank you and goodbye. Bye. Bye bye. شكرا جميعا، مع السلامة.